Sri Nanak Pad Pankaj Bandhan Pad Pankaj Bandhan Simro Angad Dokh Nikandan Amardas Gur Hirday Tyavo Gur Hirday Tyavo Sri Guru Ramdas Gun Gavo Sri Arjan Bignan ke nasak Bignan ke nasak Shri Har Gobind Sob Sumat Prakashak Sri Har Rai Namo Kar Jori Namo Kar Jori Shri Har Krishna Manai Bahori Teg Bahadur Param Kirpala Ji Param Kirpala Sri Guru Govinda Visala Taron Tara Par Pun Pun Ji Pun Pun Sisa Bandhavar Var Jagdisa जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को वंदना सिर चरणन पर धार एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. Okay, so we're going to begin. Okay, so if you still have the book going around, it is this book which today's workshop will be based upon. The book is Sikhan di Bhagat Mala, and it is attributed to Amar Shaheed Bhai Mani Singh, who you all know, Jinna de Band Band Katte Gaye, who was cut into pieces. Again, I know that there are people of different abilities in the group. Kai ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. If you need to ask or you need to stop me, then put up your hands. I'm more than happy to clarify as I'm going through. Now, I won't be able to give you this entire book in an hour or an hour and a half, but I'm trying to give you snippets. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ many of the stories which you've heard actually come from this book. ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਆ ਪੁਸਤਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. So this book is written by Amar Shaheed Bhai Mani Singh. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ just to give you a little bit of background, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, but even then I'd like to give you some background, ਠੀਕ ਹੈ. Today our prachar more and more is being based upon very flimsy things, ਠੀਕ ਹੈ. ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਨੈਪਚੈਟ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕੇਵਲ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਆ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ. When you start reading these things, Amar Shaheed Bhai Mani Singh ji's works, this book wells you up with tears when you start reading the conversations.
So if you look at the ਜਿਹੜਾ title ਦਿੱਤਾ ਹੈ to this workshop, it's Conversations with the Master. This book is it is a cataloguing of the dialogues between Sikhs from the time of Guru Nanak all the way to Sheme Pasha. So questions which you ask. So bhagti ਕੀ ਆ, ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਜਪੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ, these types of questions. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? Sikhs used to ask these things to Guru Sahibs, and Guru Sahib would give the answers. So a lot of your questions, instead of searching YouTube, I would say search here, ठीक है? Because this is opening up, and I've said from now on, I've said in the lecture before this, जिन्ने भी lecture होणगे, महाराज कृपा करे जिन्ने चਿਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਚ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਆ, every year I'll be talking about one historical or ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਠੀਕ ਹੈ? That will be my topic for every workshop. So one of the books. ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ those topics ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ. So I've already pre-chosen my topic here, because I think here we have the chance to take another step forward, ठीक है? So by Mani Singh Ji's book here, as you can see in the English, it is a rosary of devotees and disciples. And actually ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ, it comes from within what it describes. So ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, right? Many of us would have heard ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ is the maternal uncle, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ is ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ. And ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ has written 41 ਵਾਰਸ, 41 ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, right? Those ਵਾਰਾਂ, out of those ਵਾਰਾਂ there is one ਵਾਰ called the 11ਵੀਂ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ? And in that 11ਵੀਂ ਵਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਆ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ. ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਰਾਈਟ? ਜੱਟੂ ਭਾਨੂ ਤੀਰਥਾ ਜਾਏ ਚਈਲੇ, ਚਾਏ ਚਈਲੇ ਚੱਡੇ ਸਾਰੇ, ਸਣੇ ਨਿਹਾਲੂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਸੇਖੜ ਸਾਧ ਵਖਾਣੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ. ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੇਖੜ ਸਾਧ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਉ ਭੁੱਲੂ ਸਿੱਖ ਸੁਚਾਰੋ, ਜੱਟੂ ਭੀਵਾ ਜਾਣੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੂਲਾ ਪਰਵਾਰੋ. ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ. ਚਤਰਦਾਸ ਮੂਲਾ ਕਪੂਰ, ਹਾੜੂ ਗਾੜੂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ, ਫਿਰਣਾ ਬਹਿਲ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਠਾ ਚੰਗਾ ਕੁਲ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਵਿਸਾ ਗੋਪੀ ਤੁਲਸੀਆ, ਭਾਰਦਵਾਜੀ ਸਨਮੁਖ ਸਾਰੇ, ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ ਭਾਈੜਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਘਈ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ. So why did I read that to you? What Bhai Gurdas Ji has done in this 11th var is in each body he's given a very quick list of every six, as I say every, many of the main six. So ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? And what Bhai Mani Singh Ji has done in this book, or we could say in his katha, is that he has explained this 11ਵੀਂ ਵਾਰ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ. ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ ਪੌੜੀ, ਢੇਸੀ ਜੋਧ ਹੈ ਸੰਗ ਹੈ. So it just has his name, ਢੇਸੀ ਜੋਧ ਹੈ. Then Bhai Mani Singh Ji describes ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ. So just before I begin looking at this book, just a little bit of information. Bhai Mani Singh Ji, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਜਸਕੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ. So Bhai Mani Singh Ji, according to our history, ਇਹ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਤਸਵੀਰ. This ਤਸਵੀਰ is from the Tour collection, this one, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ this is Bhai Mani Singh Ji's, a modern rendition of Bhai Mani Singh. So Bhai Mani Singh Ji is about 7 years old when he comes to the court of Guru Har Rai Sahib Ji, and his father's name is Mai Das, ठीक है जी? ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ brings Bhai Mani Singh Ji to Guru Har Rai Sahib. ਜੇ if you want me to speak more Punjabi or more English, just let me know. ਹਾਂਜੀ. Yeah, this is again the impression, but there are some things from this, like this here. This is a stick that Guru Sahib used to put like this, and they used to go
and Maharaj would stand like that and meditate. So there's some things which we learn from this picture. Then you have these flowers here symbolizing the jede flower tutte sige chole de naal. Remember, when Maharaj was young and they broke. So there are, in these Pratan tasveeran, there's so much more than, you know, what we put into the painters really used to think. Huh? So this here is a soti jehdi Guru Sahib ji is tarah rakhde hunde si, and Maharaj bhakti karde hunde si. Anyway, so yeah, I thought that as well. But again, it's an impression. Huh? So Bhai Sahib is takriban 7-9 years old. His father brings him. Te Guru Har Rai Sahib ji ne ye bachan akhe si. This is from Shaheed Balas Bhai Mani Singh, written by Kavi Seva Singh. Maniya e guniya beech jag sare. Guru Har Rai Sahib ji ne bachan kita. They asked, wo kende Mai Das nu kende tere pachangi da ki na hai, what is the name of your child? Bhai Mai Das says Mani Ram. Guru Sahib ji laughs and they say Maniya e guniya beech jag sare. They go, Mai Das, tere e puttar nu sari duniya janegi. The whole world will know this son of yours. Kende ana, we read in Sukhmani Sahib, Amrit drisht pekha hoye sant. When the Guru looks at you just with that glance of grace, he can change someone into a saint. Guru Har Rai Sahib ji ne Amrit drishti kiti Bhai Mani Singh ji te. At that time he was young, Mani Ram ona da naam si. So Maharaj already predicts what Bhai Mani Singh will do in the future. Okay, let's carry on. So this is a bit more just basic information about Bhai Sahib's family. So Bhai Sahib's grandfather is Bhai Ballu. And Bhai Ballu Rai or Bhai Ballu ji, o pehle jang de vich shaheed hoye. So the first battle of Sikh history, Sikh Panth da pehla Jodh Sri Amritsar Sahib di dharti te hoya under the leadership of Guru Har Gobind Sahib ji, which you can listen to Katha of on SoundCloud. That's a little plug for my SoundCloud there. So Bhai Ballu ji, he died in that first battle. So Guru Har Gobind Sahib de vele, Bhai Mani Singh ji's dada is a shaheed. So his grandfather has already given his life. And it doesn't stop there. So Bhai Mani Singh ji, including Bhai Mani Singh, he has 12 brothers. Out of those 12 brothers, 11 are shaheed. Except for one whose name was Alam Chand, who died of an illness. The rest are all shaheeds. And who are those brothers? Well, Bhai Dayala ji, जिन्हों ने उबल दी देग विच उबाले खाधे सी, वो Bhai Mani Singh ji दे सके भरा है. He's a brother of Bhai Mani Singh ji, one of those 12 brothers. Okay, so Bhai Mani Singh ji has 10 sons. 7 out of his 10 sons are shaheed. And who are those sons who are shaheed? Baba Bachittar Singh ji, जिन्हों ने हाथी दा मुकाबला कीता, who fought against the elephant. Does everyone sort of know that story? There was an elephant, it was given alcohol, it came towards the Killa, Maharaj sent him out, right? Then Baba Uday Singh ji jede, he cut off the head of Raja Kesari Chand with a kalpa barsha. Kesari Chand says, "Main Guru nu maar deanga." Uday Singh takes thapda from Guru Sahib, te Maharaj da thapda leke kalpe barshe naal nu chitka ke oda sir Guru Sahib ji de charna te rakh de. He is again the son of Bhai Mani Singh. And how does Bhai Uday Singh die? He dies defending Baba Ajit Singh at Sarsa River. Sarsa de kande to ure ek thaan hai Shahi Tibba. Baba Ajit Singh was fighting at that place, Shahi Tibba. And Baba Uday Singh went there. He covered Baba Ajit Singh, sent Baba Ajit Singh forward, and he died fighting in the place of Baba Ajit Singh. So, Bhai Mani Singh ji de putra. Then out of Bhai Mani Singh ji's grandsons, there are 10 shaheeds. In his immediate family, Bhai Mani Singh ji de apne niji parivar de vichon, बाकी आप छड्ड के उन्होंने भरावां दे पुत्रां नूं छड्ड के whatever 29 shaheed ne, 29 shaheeds in Bhai Mani Singh ji's family, just his immediate family, right? And his father-in-law, Bhai Mani Singh ji's wife's name is Mata Sito Bai, and his father-in-law's name is Bhai Lakhi Shah Vanjara. Lakhi Shah Vanjara is that Sikh who set fire to his house in order to cremate the body of Guru Tegh Bahadur Sahib ji. You probably know that, right? So Lakhi Shah, he was Bhai Sahib ji's Sora, father-in-law. Te appa gaah chaliye, haan ji. So, haje Bhai Sahib ji de baare mein bolda pya hai. Again, this is from Shaheed Balas.
ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਸੋ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। They stay in the Guru's court, है ना? I think it's gone around. Just ਤੁਸੀਂ ਫੜਾ ਦਿਓ। They stay ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ any time in the camp you can take this book off me, but please do not run away with it, because this one I have only one copy of, right? So Bhai Mani Singh ji enters into the court, Guru Har Rai Sahib ji's time. Again, Bhai Mani Singh ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। So Guru Tegh Bahadur Sahib ji ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਏ, when he left Patna Sahib, he told the Sangat, ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਣਾ। What Bhai Dayala says is the word of Guru Tegh Bahadur. Imagine how much love there is for that family. Then in 1703, Guru Gobind Singh writes a letter to the sons of Bhai Mani Singh, and he says, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਾਨ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੋ। That means you are my own sons. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਹੋ। Guru Sahib is saying that to the sons of Bhai Mani Singh ji. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। And he mentions them by name. Bhai Bachittar Singh, Bhai Uday Singh, Bhai Ajab Singh, Bhai Ajaib Singh, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ, right? His sons. So this is how much the Guru loved. How many of you are sitting here today who ever heard of this book? Please put up your hands. ਸੁਣਿਆ? That's about, ਹੱਥ ਖੜੇ ਰੱਖਿਓ। That's only about, what, 40% of you? ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆ? ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। So even if you've read bits and pieces, there's 2 of you who have read it, 3. Even ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੰਨ ਲਊਂਗਾ। I'm not gonna take a test on you. Even that is good. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ, why am I presenting this to you? Because ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, even though ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਜਾਪਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਰ ਚੱਲੀ ਆ social media ਸਿੱਖੀ। To say something which is just a joke and to cast it off as some great ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਹੈ। and ਉਹਨੂੰ 100 ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। Reading the words of Bhai Mani Singh Shaheed changes your life, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ when you go through this, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, I give you the ਸਾਖੀਆਂ, then you'll realize some of the stories. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਤੇ ਜਾਵੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, when you have a question in your heart, instead of going to YouTube or these other sources, this book, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ are those basic questions of Sikhi. So I want you to pick these up, ਠੀਕ ਹੈ? And I actually showed the other people my library at home. ਆ ਇੱਕ ਕੰਧ ਆ ਮੇਰੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਕੰਧ, this one here. That you can see there are books there, underneath there are books there too. My wife says that I'm married to books, not her, right? And then here's another, the other kanda. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕੰਧ ਵੀ ਵਿਖਾਲਦੀ ਹੈ। There you are. ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। I know that you're all busy ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, but even one sakhi would be better than nothing, right? So that is why I want to inspire in you today. So anyway, this kabit explains Bhai Sahib Ji's life very beautifully. Seva si karant te rahant gura paas sada likh likh bani kare puthiyan tiyar e ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਤਾਈ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਇਹੋ ਦਿਲ ਧਾਰ ਏ ਹਠੀ ਤਪੀ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਉਚਾਰ ਏ ਸੇਵਾ ਹਰੀ ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤ ਗਏ ਬਰਖ ਕਈ ਜੁੱਧ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਏ ਸੇਵਾ ਸੀ ਕਰੰਤ ਤੇ ਰਹੰਤ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਸਦਾ he would do seva and he would always stay with Guru Sahib. When Bhai Sahib is 35 years old, he starts writing pothiyan, giving them out. So he does that of his own accord. Appe pothiyan likhan lag pende. But Rahant Guran Paas Sada, Guru Gobind Singh Ji has 36 scribes. Shatti Lakhari hunde si Maharaj de. Because koi pata nahi sunde when Maharaj would start Sache Pasha kado bani padhan lag pende. So they would always be ready. Hanji. Okay, so the 52 are poets,
and the 36 are scribes. So the poets are writing their own poetry, the scribes are just writing down what Guru Sahib Ji's Bani. Samjh gaye? That's the difference. So out of those 36 Likharis, 4 jehde main Likhari hunde si. They would always be, one of them would always be with Maharaj. And the Jathedar, the leader of those, would be Bhai Mani Singh. He would be in charge of the Likharis. So, tusi sakhi suni hogi Paonta Sahib di. When Maharaj sits there by Yamuna nu kende chup, Maharaj says to the Yamuna Nadi, be quiet. Aj tak Yamuna chup hai. When you go to that place of the river, it's still quiet. Maharaj says, chup ho ja. And it goes quiet. And then Maharaj starts singing Akal Ustat. They get to tuhi, 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 tuhi. Bhai Mani Singh Ji is writing down 16,000 wari tuhi, tuhi likhya janda hai. In the evening, Maharaj opens their eyes. They say to Bhai Mani Singh, they say, Kinna likhya gaya? He says, Maharaj, 16,000, 16,000. Maharaj says, edit out the 16,000. Jeda mera Sikh, whoever Sikh who reads Akal Ustat once, onu 16,000 wari tuhi, tuhi japan da phal milega. He will get the same phal as if he meditated for 16,000 times on tuhi, tuhi. Who wrote that down? Bhai Mani Singh Ji, right? So he was always with Guru Sahib. Likh Bani kare pothiyan tayar. Writes Bani, gets pothiyan tayar. Padda padanda. He would be teaching other Sikhs, right? Te ginanda nahi aap tai man nima. So sakhiyan Siddiq diyan karda uchar. He would tell sakhiyan, inspirational stories to the others. Theek hai? Let's carry on. Hanji. So you have Guru Har Rai Sahib Ji's time. Then after that, you have obviously when Anandpur Sahib da Kira Pendaya and Guru Sahib Ji's wives, Mata Sundari Ji, Mata Sahib Devi Ji, they go to Delhi and Bhai Mani Singh Ji accompanies them, right? So imagine how much Maharaj trusts Bhai Mani Singh. That they say, Mani Singh Ji, you are in charge of this. Theek hai? And that is going through pretty much dangerous territory. Theek hai? But anyway, Bhai Mani Singh Ji does that. They come back to Damdama Sahib. And at Damdama Sahib, Guru Sahib Ji in the morning for 9 months, 9 days, 9 mahine, 9 din, 9 kadiyan. Theek hai? Kadi takriban 24 minute di ek hundi hai. Takriban. So 9 months, 9 days, 9 kadiyan. So times 24 by 9. That is how long Maharaj was doing Ucharan of Sri Guru Granth Sahib. In the morning they would do Ucharan of Guru Granth Sahib. In the afternoon they would do Katha. And who was the scribe? Bhai Mani Singh. So Bhai Mani Singh Ji ne ikko ankar to leke 18, 10, 20 tak Bani likhi. Right? Himself. In the form that we see today. And plus he listened to the Katha. Some people say Baba Deep Singh wrote, but no, Baba Deep Singh Ji would make the pens. Oh kalma kadde hunde si, likhari Bhai Mani Singh si. So Baba Deep Singh Japji Sahib da paath karde si, and he would make the kalma, the pens out of wood. And Bhai Mani Singh Ji would be the writer. And in the evening, Bhai Mani Singh Ji would sit. And this picture from an old 100 or maybe a little bit over 100-year-old book, it has a Sri Guru Granth Sahib Ji de Arthan di Sampradaya. Theek hai? So Sri Guru Gobind Singh Ji Maharaj 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ Sri Guru Granth Sahib ਦੇ ਅਰਥ Bhai Mani Singh Ji ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ. So there were 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ. 48 Singhs listened to the whole katha. Of them, Bhai Mani Singh Ji was one of the main. And from Bhai Mani Singh, there comes a samprada. Samprada means a tradition. Gyaniyan di samprada. Theek hai? Jehdi aj tak chaldi hai. Theek hai? Of which Gyani Bhagwan Singh Ji Pindran wale, Gyani Sher Singh Ji Ambale wale, they're all parts. Aj tak jehdi oh pranali chaldi hai. They are, you know, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੌਦੇ ਆ ਉਸ ਇੱਕ ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਫਲ ਨੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਸੇ ਬੂਟੇ ਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਉਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਸੀ, they kept being passed on. So when Guru Gobind Singh Ji does Jyoti Jyot, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ they used to listen to katha from Maharaj. ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ Sikh ne, they come to Bhai Mani Singh, because who do you trust? Bhai Mani Singh, who spent all his time with Guru Sahib. So they come to Bhai Mani Singh and they ask him, they say, Bhai Sahib, explain to us. And from Sikhan di Bhagt Mala in the very beginning, Bhai Mani Singh Ji says here, he says, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਰਸਨਾ ਥੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਬਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. That means, as I heard from the blessed tongue of Guru Gobind Singh, in that way I will explain to you.
So when Bhai Mani Singh ji is speaking, ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, they are telling that katha. Then you can still hear that katha. ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਆ. You can still hear Bhai Mani Singh speak in this book. ਠੀਕ ਹੈ? So next slide. So here again, this is a Pratan Pothi. Here this is Bhai Mani Singh. This is Gyani Surat Singh, who would be one of Bhai Mani Singh ji's disciples, we say, or one of his students, ਕਹਿ ਲਈਏ. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸਨ. There were other students of Bhai Mani Singh. Here's Bhai Mani Singh ji. This is actually from Gyan Ratnavali, another book by Bhai Mani Singh ji. ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, if we go to the beginning of this, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਓਕੇ. ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੇਅਰ ਆਪਣਾ ਬਦਲ ਦੂੰਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ? ਪਰ here it begins. ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਥੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੀਏ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੀਸ ਆਵੇ. So the Sikhs, they ask Bhai Mani Singh, they say, describe to us. We have this 11ਵੀਂ ਵਾਰ by Bhai Gurdas, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਥੋੜਾ is given little bits like he's from this village, he's from that village, but we want to know ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ. How did they live their lives? To that Bhai Mani Singh ji says ਕਿ Bhai Mani Singh ਦਾ ਜਵਾਬ is here ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. Bhai Mani Singh ji says, I asked this same question to Guru Gobind Singh, and Guru Gobind Singh ji, what he said to me, that is what I am passing on to you. ठीक है जी? So then another thing that Bhai Mani Singh ji says, obviously there are 41 vara, but Bhai Mani Singh ji says, ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਿਹਾ ਇਸ ਗੋਸ਼ਟ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ. If you listen or you read this one puthi, Bhai Mani Singh ji says, you will get the same phal, the same fruit as reading all of Bhai Gurdas. Why is that? Because this contains all of the topics in some way, shape or form. So it's touching all of the topics. That's not my words, again, that's the words of Bhai Mani Singh ji. We ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, we will get all of that from Bhai Gurdas ji's 11ਵੀਂ ਵਾਰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ. So there are roughly 313 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 313 from Guru Nanak Dev Ji until Guru Har Gobind Sahib Ji. So there are 21 stories about Guru Nanak Dev Ji, 15 about Guru Angad Dev Ji, 11 about Guru Amar Das Ji, 20 about Guru Ram Das Ji, 209 about Guru Arjan Dev Ji, and 37 about Guru Har Gobind Sahib Ji. And the date of compilation is 1715. So especially to those of us who are new, what would you rather read? The history written by someone in 2017 or something written by someone in 1715, just 8 years after Guru Gobind Singh Ji's Jyoti Jyot. This is the date given by Dr. Taramchand Satish. He gives 1715. There are other works, Sant Gyani Ji there means Bhai Mani Singh. So there are other works which are attributed to Sant Gyani Ji. One work is Gurbalas Pasha Shemi. The other work is the Janam Sakhi Bhai Mani Singh Ji, also called the Gyan Ratnavali. And there's Sharda Puran Granth. And this book is not just called Sikhan Di Bhagat Mala, it's also known as Bhagat Ratnavali. ठीक है? ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ. ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਈਏ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਥੇ. No. Every translation is tinged with, even when I'm speaking, it's tinged with my interpretation. There's a good translation. The way I would say is, these same Sakhiyan appear in Gurpratap, and there's now a Gurpratap translation which has been made by the Guru Granth Sahib Academy, I think, in Malaysia, which are Sampardayak
So they've done a translation of some. So Kavi Santokh Singh uses these same stories. So he's like, this Sikh came. So ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੱਥ ਆ. ਓਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਣੇ. ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ. ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਸਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਆ. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ. ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਦਸਮ ਦੀ ਕਥਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਸੀ. That's what the Sampradaya believe. And not just what the Sampradaya believe, but there are actual suroops which are predating the compiling of Bhai Mani Singh Ji's. ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ. So it was already in one jild. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿੱਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿੱਬਰ ਰਾਈਟਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ. ਉਹ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ, ਰਾਈਟ. ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਦਾਇਆ ਮੀਨਸ ਨਰਸ, ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ. ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਵੀਰ ਰਸੀ ਯੋਧਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਦਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਇਆ. ਸੋ that's giving us ishara that even before that time of compilation ਵੀ ਸਰੂਪ ਮਿਲਦੇ ਸੀ. ਅਤੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ, there are certain ਸਰੂਪਸ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੱਥ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ WhatsApp ਤੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਖੰਨੇ ਕੋਲ, ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਆ. ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ. ਹਾਂਜੀ ਚੱਲੀਏਗਾ. ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ. No, Gurbilas Pasha Dasmi is by Bhai Sukha Singh. Yeah, okay. Bhai Sukha Singh, okay. Obviously it's a historical Bhai Sukha Singh. So there are two Gurbilas Pasha Dasmis, by the way. So there's Sukha Singh's Gurbilas Pasha Dasmi, and there's another Gurbilas Pasha Dasmi, whose name I can believe. Koir Singh, हाँ. Koir Singh ਦੀ ਆ ਦੂਜੀ. ਤੇ ਕੋਇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਆ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਆ. ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਕੋਇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ. ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਹੈਵ ਸੀਨ ਵਿਦ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਬੋਥ ਆਫ ਦਮ, ਆਈ ਥਿੰਕ, ਔਰ ਲੀਸਟ ਵਨ ਆਫ ਦਮ. ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਹੈਵ ਬੋਥ ਆਫ ਦਮ. ਠੀਕ ਹੈ. ਐਨੀਵੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੋਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਖੀਆਂ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ. ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਗੋ ਫੋਰਵਰਡ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਟਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਇਨ ਹੀਅਰ. ਠੀਕ ਹੈ. ਅਤੇ ਔਨ ਦ ਸਕਰੀਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ, ਬਚਨ ਹੋਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਦ ਥਰਡ or maybe the fourth Sakhi in here. Let me, no, it's not, hang on. Chauthi Sakhi, right? So, Guru Nanak Sahib Ji, Bhai Mardana is 10 years older than Guru Nanak Sahib, right? One of the greatest friendships of all time, 52 years, 52 saal, Bhai Mardana Ji stays with Guru Nanak Dev Ji. Okay? So Guru Nanak Dev Ji says, Guru Nanak Sahib de bachane, he says to Bhai Mardana, he goes, ਭਾਈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? Such beautiful language. ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? What is your name, oh brother? ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. Even that first meeting he says, ਭਾਈ, oh my brother, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ says, ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾਨਾ ਮਿਰਾਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. People call me Dana the Mirasi. ਬਚਨ ਹੋਇਆ. Then Guru Nanak Dev Ji says, ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਭਲੀ ਵਜਾਇੰਦਾ ਹੈ.
Guru Nanak Sahib Ji hears him playing the rabab, right? ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਭਲੀ ਵਜਾਇੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਭਲੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਰਾਗਸ, ਰਾਈਟ? ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਰਾਗ ਸ਼ਬਦ ਪਾਏ ਕੇ ਗਾਵੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਯੂ already know classical music, but if you do my ਸੰਗਤ, I will give you the words of God, the ਸ਼ਬਦ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਕਰੀਏ, then I will save you in this world and the next. ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗ ਸੁਣਾਏ ਕਿ 4 ਪੈਸੇ ਲਿਆਵਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ, ਤੇ 5 ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 30 ਰੋਜ਼ੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਕੀਤੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਕੁਟੁੰਬੀ ਹਨ ਸੋ ਸਭ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵਣਗੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ says to Guru Nanak Sahib, Baba, you're saying to me that my world, this world and the next you can save, but when I go and sing, wealthy people give me money, mera ghar chalda hai, my house, and when I do my panj namazan and I do my roze is fasting, right? Te mera deen in the next world, mera bhala hunda hai. Why would I want to go with you? Tusi ta chaਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ। And then Guru Nanak Sahib Ji says, Guru Nanak Sahib Ji says, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦਾਨਿਆ ਤੂੰ دیਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। دیਵਾਨਾ meaning mad, insane. ਦਾਨਿਆ ਤੂੰ دیਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਈਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ? Who looks after the entire world? ਦਾਨਿਆ, is it you or is it God? Mardana starts thinking, right? Then he carries on, right? Then Guru Nanak Sahib Ji says, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਧ ਕਹਿਆ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਖ ਵੇਖਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਆ ਹੈ? Guru Nanak Dev Ji says, so what's the meaning of namaz? What's the meaning of your fast? ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ says, ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, I don't know the meanings, right? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ YouTube ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਆ Facebook ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹ? ਜਿਹੜੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋੜਾ ਜਾਵੇ ਹਾਸਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਰਾਈਟ? ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਮਾਲ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਤਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ 5 ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਿੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਿੱਤ ਵਰਸ ਦੇ ਵਰਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। He says, I know that the namaz comes 5 times a day and that the roze, the fast, comes once a year. You know what Guru Nanak Sahib Ji says? Guru Nanak Sahib Ji says ਕਿ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਸਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? 5 times a day namaz comes to the earth, right? Once a year you do your fast. Where do they stay in the meantime? Where do they go? Bhai Mardana starts thinking. Bhai Mardana says, ji khudaye de ghar rehnde ne. They live in the house of God. The namaz I do 5 times a day and the roza that I do, the fast, they stay in the house of God. Babe ne pata ki akhya? Babe ne akhya, khudaye da ghar santan da rida hai. Khudaye da ghar santan da rida hai. Sant khudaye de ride vich hain. Guru Nanak Sahib Ji says, you say that the roza and the namaz live in the house of God. I say that the heart of a saint is the house of God. Bas inni gal suni, Bhai Mardana ji falls down to Guru Nanak Sahib Ji's feet. And then Guru Nanak Dev Ji says, bachan hoya, tera naam asi Mardana rakhya hai, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਟੰਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਚਲੋ, that was one story of Guru Nanak and Bhai Mardana ji. Let's carry on. So this is another story. So ਆਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਾਲੂ ਖੱਤਰੀ, ਭਗਤਾ ਓਹਰੀ ਤੇ ਜਾਪੂ ਵੰਸੀ। And they say, ਮਹਾਰਾਜ ਸਨਮੁਖ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮਨਮੁਖ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ? ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ? How do I know what is a sanmukh? How do I know what is a manmukh?
Guru Nanak Dev Ji gives 4 qualities of a Manmukh and 4 qualities of a Sanmukh. Not just the Baharla Swaroop, but the Sikhi inside, right? So Guru Nanak Dev Ji says, 4 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਨਮੁਖ ਦੀਆਂ ਨੇ. The first ਨਿਸ਼ਾਨੀ is ਈਰਖਾ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ. ਈਰਖਾ, envy, jealousy. May I have everything, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲੇ. If you still have that inside you, then you are not following the Shabad. You are still following your mind. ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, where am I standing? Sikhi is not just the outer, it's the inner, right? So if I look at someone, I'm full of jealousy, I still have that first nishani of Manmuktai. Then the second nishani of Manmuktai is akadna. ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਕੜਿਆ ਏ. ਆਕੜ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਕੜ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ. ਆਕੜ ਉਹ ਈਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ? That is another quality of being a manmukh. Or, you know, again, these things can be extrapolated further, but we don't have that much time. Thirdly, ninda. Now, the definition of ninda that Guru Nanak Dev Ji gives here, Guru Nanak Dev Ji says, when you see someone doing better than you, and you say, nahi, 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 ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਆਹੋ ਠੁਕੀ ਠੁਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ, ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ. ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ. When you see someone else doing well, if you start casting aspersions on them, and it's not just in the world of Maya, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ. We see someone else doing well, and we say, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ. It's about Baba Nand Singh Ji, ਠੀਕ ਹੈ? Once Baba Nand Singh Ji Nanak ਵਾਲੇ, they were sitting in their dera. ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਦੇਵਰਾਓ ਮਸੀਤ ਹੋਈ, ਪੂਜਾਓ ਨਮਾਜ਼ ਸੋਈ, ਮਾਨਸ ਸਭ ਏਕ ਪੈ ਅਨੇਕ ਕੋ ਪਰਮਾਓ ਹੈ. ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. So just to open up your mind a little bit, someone comes up to Baba Nand Singh, they say, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਬੇਹੰਗਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਵਗੁਣ ਆ, 4 bad things. ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੁੱਪ. ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੰਗਮ ਆ, this Singh is living with you, he has these 4 bad things. ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੁੱਪ. ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੰਗਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ. ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਆ ਔਗਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮਾੜੀਆਂ. ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ये जो आपका चेला है ना, इसको डेरे से निकाल दीजिए. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ. ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂ ਭਾਈ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਲਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆ. ਐਨੀਵੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਹਟ. ਹਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ. Always be pressuring the other person and forcing your own beliefs, casting them upon them again and again. Guru da Sikh, ਇਹ ਉਹ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਹੱਠ ਨਹੀਂ. This is not Gurmat hut, this is Manamat hut. When you are forcing yourself upon someone again and again and again, ਉਹਨੂੰ ਹੱਠ ਕਹਿੰਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ? On the other side, and that's the explanation from inside. So on the other side, there are 4 nishaniyan of a Gursikh, or let's say Sanmukh, someone who is facing towards the Guru. ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਬੇਮੁਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਹਿ ਲਈਏ. ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਤਰੀ. ਮੈਤਰੀ ਮੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇਖਣਾ. What does that mean? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, have you ever bitten your tongue? ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜੀਭ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਭੰਨਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੰਨਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੰਨਦੇ ਭਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਏ. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਏ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੰਨਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਏ. ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਵਾਂਗ. ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਏ. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ
ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿੱਖੀ। ਸਿੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ is a way of living. So Maitri means seeing all as brothers or sisters or friends. And what I gave you an example is, if you bite your tongue, have you ever knocked out all your teeth? Because it's your teeth which is bitten your tongue, right? Why didn't you knock out your teeth? Because they are part of you. When you start seeing everyone as a part of you, that is what Maitri is talking about. Then you have Karuna. Karuna means when you see someone who is less fortunate than you, not to be looking at them with pity, but to be looking at them as a friend. They don't need your pity, they need your love, right? So Karuna means looking at someone else as your own as your own brother. Now, I want to relate this to Sikonge. Oh, how does that come to mind? In modern times, the way we look at disabilities, we don't look with pitiful eyes. We look at them as our brothers and sisters. At these times, we have this change not to, look at someone in pity, but look at someone with prem, with love. But this already is a part of Sikhi. ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, that this is my brother. I could spend time on this. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ just about this, but I'm not going to, because ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, and I want to go through a little bit more. So the third nishani is mudta. ਠੀਕ ਹੈ? This is story number 7, by the way, I think. No, it's not 7. Sorry. Story number 8 and 9 in here. The mudta here, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ. Seeing someone happy and being happy yourself. Seeing someone who has something and being happy for them. To be happy for someone else. Because you know that they are part of you. Right? That is mudta. And the fourth is upekya. Now, upekya means upekya means, let's put it this way simply, as Bhai Mani Singh Ji puts upekya. He says, you tell someone the right path. If they listen, you keep speaking. If they don't, you go quiet. Gursikh isn't someone forcing again and again. Because je aapa takka karange, te sanu vi takke pehnge. I sometimes do it as well. We're all guilty of it at some time. ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਵੱਕੜੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਵਧੇਗਾ, ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ. There was one philosopher, and he said, I think maybe it was Ruskin or someone like that. My mother beat the Bible into me with a stick, right? Ek paase, there's someone who had the Bible beaten into him. On the other side, by Sheikh Farid Jia. How did she inspire her son? ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ. ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ? ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ. Our path is of ਸ਼ੱਕਰ, right? So upekya. ਇਹ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ. Let's go on to the next one. ਹਾਂਜੀ. So ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ways of doing ਸਿਮਰਨ. We have many questions today with ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਆ. So I want to give you 2 conversations of Guru Nanak Dev Ji about meditation. So there was a brother and there was a son and a father named Pai Shihan, Pai Gajjan. And they asked Guru Nanak Dev Ji, said, how can we do Simran? Guru Nanak Dev Ji said, swas tale jaan ta vahe ucharan. Swas uppar aave ta Guru da uchar karna. That means when you breathe in, to say vahe, when you breathe out, to say Guru. ठीक है? And it doesn't just mean with your tongue. There comes a point where a Gursikh isn't saying it with their tongue, they're saying it here. And every breath becomes colored in Vahe and Guru. 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਾਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ. ਠੀਕ ਹੈ? So let's try that, just 2 minutes or even just 30 seconds because I don't want to take up too much time. Let's begin. Andar nu sa vahe as it goes down. And as it goes up, Guru. Mahsoos karna.
that there is the jugti that Guru Nanak Dev Ji is giving. ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੁਗਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਐਨੀਵੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਚਲੀਏ। when Baba Buddha Ji meets Guru Nanak Dev Ji, he's very young, as you know, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ। he's about 12 years old. And he asks Guru Nanak Dev Ji, he says, how should I meditate? ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂ? And Guru Nanak Dev Ji says to Baba Buddha Ji, there are 4 places in the body ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਆ। one is ਬੈਖਰੀ। ਬੈਖਰੀ means ਬੋਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਖਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। The second is madhma. Madhma means here. So you're not saying it with your tongue. You may be moving your lips, but ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਇੱਥੇ ਗਲੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Then pasanti here, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਜਾਪ। The last is here, ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। Now Guru Nanak Dev Ji says, Baba Buddha Ji ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, how blessed must Baba Buddha Ji be. Guru Nanak Dev Ji doesn't tell him to begin at Bekhri. Guru Nanak Dev Ji says, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। Begin doing Simran here from your Nabi, from your ਇੱਥੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ, from ਪਰਾ। Okay, let's carry on. ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਗ ਜਿਹੀ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। That's what I meant to do. I'm trying to light a little fire, just a little match. Okay, oh, ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਗਈ, a little match, ਵਾਵੇ ਲੱਗ ਗਈ। You see how I timed that? See how I timed that? You can't get this elsewhere. Yeah, ਤੀਲੀ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕਦਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਸਕਡ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਮ ਨੋਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੋ ਓਵਰ ਦਿਸ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਧਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਿਰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਭੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਅੰਤਰਗਤ? ਨਹੀਂ, ਮਧਬਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਸਨਾ ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਰਸਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੀਭ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੱਲੇਗੀ, ਮਧਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਸੰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ। ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਹਾਂ, ਹਿਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਿਨ ਰਸਨਾ ਜੋ ਜਪੈ ਹਿਆਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਆਓ ਹਿਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨ ਰਸਨਾ ਜੋ ਜਪੈ ਹਿਆਓ। that there is a point when your ਹਿਰਦਾ does ਜਪ, not your tongue but your ਹਿਰਦਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਰਸਨਾ ਦਾ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਧਮਾ ਤੱਕ ਜਾਪ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਉਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਮਧਬਾ, ਪਸੰਤੀ ਅਤੇ ਪਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਫੋਰਵਰਡ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਟੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸਟੋਰੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ I wasn't reading for this SYF camp because I'm not that sad that I do my Tiyari months before, but I was reading just generally because that's what I do, right? So I was reading this story, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ। It was just ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ story. It's Guru Angad Dev Ji, right? It's these 6, ਭਾਈ ਦੀਪਾ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਬੂਲਾ ਜੀ, and they ask Maharaj, they go, ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਥੀ ਰੱਖੀਏ। They say, save us from life and death. ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਸ ਭਗਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈਏ ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਭਗਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ।
ਸੋ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਲਿਸਨ ਟੂ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਇਆ ਉਤਪਤ ਕੀਤੀ, ਵੈਨ ਗੋਡ ਮੇਡ ਮਾਇਆ, ਰਾਈਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੋਡ ਸੈਡ ਟੂ ਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਵੀ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਓ, ਮੇਕ ਦਮ ਵੰਡਰ ਮਾਇਆ। ਤੇ 4 ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ। ਹੀ ਮੇਡ 4 ਦੇਵਤੇ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, 4 ਐਨਰਜੀਜ਼, 3 ਪੁਰਖ ਤੇ 1 ਇਸਤਰੀ। 3 of these ਦੇਵਤੇ ਆ ਮੇਲ, 1 is female। ਇੱਕ ਬੈਰਾਗ, ਦੂਜਾ ਜੋਗ, ਤੀਜਾ ਗਿਆਨ, ਚੌਥੀ ਭਗਤੀ। ਪਰ ਬੈਰਾਗ, ਜੋਗ, ਗਿਆਨ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਰਖ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸੰਗ ਦੇ ਬਲ ਮਾਇਆ ਭਰਮਾਏ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਇਜ਼ ਫੀਮੇਲ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਜੋਗ, ਗਿਆਨ ਐਂਡ ਬੈਰਾਗ, they are male, Guru Angad Dev Ji says. Now the males, they can be put off the path by the female Maya, but Bhakti, she is a devoted wife herself of Akal Purkh. Someone who is on the path of Gyan or Jog or Bairag can fall off very easily, but someone who falls on the path of Bhakti, teri bhagt na chodo bhave log hase, when you actually walk on the path of Bhakti. So Guru Sahib Ji says Bhakti is Pati Bharta Istri, she's feminine. So then he goes forward, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। So Guru Sahib Ji then goes forward, ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। Then Maharaj says ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਰਾਗ ਆ। The first bairag is giving up all of the things of your house, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕੀਤਾ, right? So he gave up everything. The duja, the second type of bairag, Gurmat bairag, is giving up attachment to all those things, right? The first type of yoga is pranayam. The Gurmat type of yoga is to stop your mind from wandering. Then he says कि ज्ञान भी 2 प्रकार का है. So the first type of gyan is to know that the world is false and the Atma is eternal. The second type of gyan is to listen to the Guru, what the Guru says. Not to try and make that yourself, but to listen to what the Guru says. Sharvan Gyan ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. And then they said, ਵੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਜਾਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਜਾਣਨਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਛੱਡਣਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਤਿਸ ਆਗੇ ਰੱਖੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੈ ਮਾਥੇ ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਨ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਆ। Bhakti is knowing your master is Akal Purkh at all times. Okay, so I don't want to dwell on that again. I want to carry on a little bit. Right, so there's 9 prakar di bhakti vi aunਦੀ, 9 types of bhakti is listed in here. I don't have the time to go through it. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, more than welcome. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਾਂ ਨਾ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ। You don't believe me? Ask my wife. She knows. So you have 9 types of bhakti. So let's go forward. So stages of bhakti. I'm not going to go into the 9 types of bhakti. I'll let you read that. Stages of bhakti. These 6 are Bhai Khanu, Bhai Maya, Bhai Govind, Pandari ji. ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, what are the stages of bhakti? Guru Sahib says the first stage, ਜਿਵੇਂ ਸੇਬ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਈਏ ਟਮਾਟਰ, right? The first stage is ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੇਰੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, right? ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਖੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, it's bitter to eat and it hasn't got any color of its own, right? So when you begin doing bhakti, it is very bitter. So many people give up at this stage. Because, oh ji, ras nahi aaya. Yaar, tu 2 din naam japya. Ras nahi aaya ji. ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਆ, ਲਾਈਫ worth of work, ਪਰ ਇਹ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਭਗਤੀ ਜਦੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਰਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਰਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਦੱਸ ਭਗਤੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸਮਝ, oh when I do Simran I can't concentrate, oh I don't feel anything,
A Bhagat is someone who says, maybe I'm not ready to feel anything. Maybe I haven't got enough Jaran Shakti to actually take that glory of Akal Purkh Vaheguru. So that's the first stage of Bhakti, the unripe. The second stage is where it starts yellowing. Rang thoda thoda chadda hai. ठीक है? And when the yellow stage comes, रंग पीड़ा फिर जाता है, दिन रात फिर बैराग दे विच रहिंदे आ. This is the second stage, to be in बैराग day and night. To always have those tears coming. ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਠ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, not being able to speak, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਜਾਣੀਆਂ. That's the second stage. ਠੀਕ ਹੈ? The third stage is ਜਦੋਂ ਐਨ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਟਮਾਟਰ, ਉਹ ਜੂਸ ਨਾ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੀਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, not my words, words of ज्यों ज्यों संतां का संग होता है त्यों त्यों उनका वचना के दे सम होकर मुख लाल होता है. When you start hanging about with the saints, that is when you get this stage of redness. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਗਾ ਜਿਸ ਕੇਵਟ ਭਾਗਾ ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਾਗੇ ਦਾਗਾ ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ. ਇਹ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜ. ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਅਬਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬੇਪਰਵਾਹ. ਇਹ ਹੈ ਲਾਲੀ. ठीक है जी? We'll carry on just a little bit. I'm not going to, अपना टाइम खत्म हो गया. I'm just going to go on for another 2-3 minutes. हाँ जी. So ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਨਾ ਮਨਾਓ ਜੀ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਮਨਾਓ. Guru Amar Das ji tells the whole of Sangat of Dalla, get together on Sangrand, get together on Masya, get together on Diwali. Deepmala is the word used by Guru Amar Das ji. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਠੋ ਤੇ ਜੋ ਅਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ. ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਨੇ 2-4 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚੀਏ, ਗੋਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ. ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ tells them all ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਨਾਓ and all this, right? Then you have here ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ is asked, we are very busy, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ. Maharaj says the boat only has to stay 4 ungals above the water and it won't sink. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, give 4 ਘੜੀਆਂ of your day. So the boat stays this much above the 3/4 of the boat is under the water, right? Only this much is above, like these canoe type things. The whole thing, the main bit is underneath. In the same way, Guruji says give 4 ਘੜੀਆਂ. 1 ਘੜੀ is 24 minutes roughly, so give 96 minutes of your day. Maharaj says ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬੋਗੇ ਨਹੀਂ. Guru Amar Das ji said, I will not let you drown. Obviously ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 96 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? 6 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, 9 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, 7 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ. I have a 7-minute meditation which I teach to others as well. Guru Sahib's grace, it helps a lot of people, especially those who suffer from anxiety and these types of things. So you can ask that from me at some point. ठीक है? Carry on. This is a really good bhajan and it's by Guru Ram Das ji, but I don't have time to go through it. But it's a beautiful bhajan. ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ. They said, how can we be saints whilst living at home? Love Gurbani as much as you love your house. Then you will become a saint living in your family. Anji, carry on. So there are 209 stories about Guru Arjan Dev Ji, which is why I didn't put any stories up, right? But I'm going to give you one story. So the Sikhs, they asked Guru Arjan Dev Ji, like I said to you, they say, what is Katha, what is Kirtan? Guru Arjan Dev Ji says, Katha is the mother. Just like a mother cleans up her child. Oni dekhdi enu kinni mail lagi hai. When you're listening to Katha, it challenges you. It provokes you to clean. Just like a mother cleans her child. That's what Katha does. That's how you should listen to Katha. Jiਵੇਂ Guru ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ. Not like the Bhai Sahib is speaking, like the Guru mother, ਤੁਮ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ is speaking. Then Maharaj says, then they say, who is the father? Guru Sahib Ji says, Prem, love. The husband of Katha is love. If you have Prem, just like a father picks up the child, Prem will pick you up. What is the child? The child is Kirtan. The child of Katha and love is Kirtan.
When you lovingly listen to katha, then your kirtan will be sung in a different type of prem. So that's one of the stories. There's countless about Guru Arjan Dev Ji. All these yellow marks, right? These are all Guru Arjan Dev Ji stories, like beautiful stories, which I don't really have time to go through with you. Like Adhikari kaun hunda ya, Bhai Manj, Man di ekagrata, Amritsar bare, Sarovar bare. There's all these beautiful rang kiਵੇਂ ਚੜ੍ਹਨਾ hai, right? Guru Sahib Ji says that the same naam, that same, sometimes you say, oh, how am I going to get colored in God's love? That same naam becomes sweetness, but it's also the soap. When you're not feeling ras, that is naam doing the job of soap, washing away your sins. When you start feeling ras, that is naam doing the job of sweetness. It's the same thing. That same sabban becomes shakkar. Panda toye bais dhoob devo, tau dudhe ko javo was the hukamnama today, right? Then Maharaj says, in bid amrit pavo. Jehde naal bhande nu dhota, ohi amrit ban gaya. Okay? So we're going to carry on, Hanji. This is a story which I spoke about, the Barsi Jod Mela. I'm not going to go into it. If you want to know that, you can speak to me afterwards. Carry on. So many of us ask, how do we know Sant kaun hai? So this guy here, Bhai Tirtha Ji, he says to Maharaj, Maharaj, I don't have very much time. Maharaj just says, Santan di sangat karo. He goes, how do I know someone's a saint? Maharaj then tells him a story. Maharaj says there was once a king and a queen. They wanted to see Hans. Now I have this picture up here. It looks like a swan, but it isn't. It is the mythical creature called the Hans. Now the Hans eats pearls, and with its beak it can separate water and milk. It looks a lot like a swan, but it isn't. Hans ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ swan ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੇ that king and queen, they really wanted to see a Hans. So ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ came and he said to the king said, I want to see a Hans. He says to Vidyakar, start putting grain on top of your palace. Keep doing it every day. You may not see the Hans today, may not see it tomorrow, but one day when the Hans comes, you'll be able to test it. He says, how? He says, put a pearl in front of it. If it leaves the grain and eats the pearls, and if it separates milk and water, you'll know it's a Hans. So every day the Raja goes on the top of his house. ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ ਪਰ just to go back to the story, Guru Sahib Ji is telling this story. So every day the king and the queen go on the top of the house and they put out these grains. One day pigeons come, the next day sparrows come, the next day these other birds come, they come. Sare panchkiyan nu pata lagan lag piya. The birds start telling one another that there is food there. More and more birds come, more and more birds come. One day the Hans finds out that there is a king and queen feeding every single bird in the kingdom because they want to have my darshan. So the Hans and his Hansani, they both go. Like his Nitnem, the Raja goes up, puts the grains down. Hans Khandani, the Hans doesn't eat. Then he takes pearls out of his pocket, he puts it down. And he takes a saucer of milk and water, he puts it down. Hansane Chonjamari, he separates the milk and water, then eats the pearls. Raja nu pata lag gaya Hans aa gaye. Right? The story goes on that it regurgitated the pearl and it came out even more priceless than it was. But Guru Har Gobind Sahib Ji says, how can you judge? Harek Sikh nu Guru da roop jaan ke ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਦੋਂ ਹੰਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ Serve every Sikh as the roop of the Guru. ਹਾਂ ਪਖੰਡੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਦੰਬੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ 2-4 ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ So Guru Sahib says to them, keep serving the saints, those who look like saints, those who look like the Guru Sikh. A day will come when you will meet a Paramhans, a true Sikh of the Guru.
and then you will know yourself, because ਉਹ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, this is just the, someone asked, what is the tree of Sikhi? This Sikh called Bhai Chood Chauchad ji, he asked, what is the tree of Sikhi? So Guru Hargobind Sahib said, the mool, the root of the tree of Sikhi is man neema, humility. Taas ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, the branches, the branch is seva. What do you have after the branch? You have the leaves. What is the leaf? Sadh Sangat. And what is the fruit? When you start understanding the Shabad. ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, when you start understanding the Guru's words, that is the fruit of Sikhi. ਠੀਕ ਹੈ? So that's what a beautiful way of putting it. ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ? So ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, if you read this book, nearly every single page is full of Sadh Sangat, Sadh Sangat, Sadh Sangat, Sadh Sangat, Sadh Sangat. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। To meet a true saint is so important, right? It is the thing which will change your life. Now they ask Guru Sahib, Guru Arjan Dev Ji said, why? Guru Arjan Dev Ji says, the Shabad is like medicine, the saint is like the doctor, and you are like the rogi. Now if I eat the medicine without knowing how to take the medicine, I'm not going to get better. But when I go to a doctor, he will tell me, eat like this, do this, do this, do this, tenu fark pavega. That is why you need the sangat. Sei pyare mel jina milya tera naam chitave. That is why we say that every day in Ardas. So I want to finish up here today. Next slide, please. Guru Chak, this is by Dr. Sharma, I think, these words. Guru Chak bunge da e sitara ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਰਤਕ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਦੀ ਨੀਲੀ ਲੀਕ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਕ ਦਾ ਇਸ਼ ਵੀ ਸਦਾ, ਸੋ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਈ। Such a beautiful way of putting it. So what he's put, just to translate, when Bhai Mani Singh Ji, the star of Sri Amritsar Sahib, of the sky of Sikhi, when the will of God came and he was executed, he left behind this blue light, colored with his words and colored with his wisdom. And part of that blue light is Sikhan di Bhakt Mala. ठीक है, आप आगे चलिए, एक और भी है. This is my bibliography. If you want to take a picture, you can. These are all the books. There's only 1, 2, 3, 4, 5 here, which I use for this presentation. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ presentation ਹੈ. ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ presentation ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ. So if you can take a picture of this, these are the books, and they have the editors' names and everything as well. And if you can't get hold of them, you can ask me for them. I have PDFs of most of them. We don't have time for questions now because it's longer time. If you have any questions, you can come and ask me afterwards at some point. Hanji. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Namaskar mare. If you, the next workshop is for everyone, and it's going to be with Satkar Jog Singh Sahib, Gyani Sher Singh Ji Ambale Wale, Panth de Mahan Vidwan, Panth Ratan. I would advise you to see Jina Jal Shakana, all that Halla Maro, be quick. If you want to drink some water, quickly come back into the Darbar 2 minutes. Je tusi saje rahe sakde ho te bahut vadiya. If not, jal pani ਛਕੋ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆਓ. ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।